Всем привет, это канал Mushroomskillazz, и мы продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Когда загрузится, блин, когда я продолжу. У нас дополнительные задания закончились. Нифига, начало. A lamb to the slaughter. Stop right there. You're no match for me. Я ж тут все очистил, как так получилось? Rebellion. Somebody out there? Ah, how delightful. Прикольно. Прикольно получилось. Так, ну что, смотрим тогда. Что у нас по существу? Так, Кони злой нрав. Встретиться с мадам этой. Так, карта. Переместиться. Что-то далековато она появилась. Опять эти кости кита. Кости кита. Кости кита. Раз игра говорит двигайся по сюжету, значит будем двигаться по сюжету. Хер ли тут сделаешь? Руины замка. This looks intriguing. I should dismount here. Давай подождем. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Poppy. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horndale Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it?
The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Веди. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Круто. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Заяц. Ну погоди. Место прикольное. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Still smoking. They can't have been gone long. Неизвестный наряд. Pelts. Poor beasts. Revelio. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Она на шухере стоит, да? Why wouldn't they take their cages with them when they left? Revelio. На жопу приключений, скорее всего, я сейчас найду. Но не могу ничего с собой поделать. Поппи! Poachers were here, all sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us.
Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Тихонечко. Can't figure out why this. Might I? Ah, but a purse made of unicorn skin. That fetches a few galleons. There's the troll you are! Рябиновый отвар. О, еще один. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Пойдем find out. Так, а для этого нам надо... Вот этот. Круто. А там же еще может быть огромное помещение, точно. What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizardkind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. A more hushed approach is likely wise. Revelia. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us?
the violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near rookie. Tell us. Вот так вот он. Тут что интересно? Тихонечку. Да ёпарас, это что за... Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Ох, нихера. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her on, shall we? That's brilliant. Давай уравняем. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Revelio. That's it. Like that is the word. Careful! Ramrock will want his dragon intact! Someone. Oh! Let me out, guys! Oh, we did not put you down! Let me out! Coward! Still! Let me out, guys! This is you, I'll find you! Let me out, guys! You're the one we're looking for, and you're afraid. Блин, ну давай. I'll pick your pockets up to your dead.
have been a bad idea. I suppose we'll find out. Ничего. Спасли дракошу. This way. Раздолбали, перебили кучу народу. Школьники. Чего уж поделаешь, бывает. Такие тут хулиганы. Хулиганы. Was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Защитник драконов, ачивка. И сейчас совы полетят. В смысле? Эти сообщения. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing the field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in return. Исчезли, что ли, все ништяки? Ладно. Хова. Вуаля, дракон. Изи-пизи. Так, а где у нас еще? Так, давай посмотрим. Карту можно. Пока темно. Смотрим, где у нас наблюдательные пункты. Вот один. Так, мы вот здесь. Полетели. Алим, здорово.
Здорово, здорово, здорово. Как дела? Че нового рассказывай? Давненько не заходил ты. Конечно, помним. Давай, рассказывай, как у тебя дела? Что нового? Интересного? Куда пропал, вообще не заходишь. Хова. Так. А что за ебала такая? Наверное, это надо будет сделать вот так. Да? Как-то. Оля, лев. Руку ножом проткнул. Ну ты, Рэмбо, конечно. Как умудрился так? Че, серьезно, что ли, что-то? Аккуратнее надо быть. Рука одна. Ты снова-то, что ли? Не с телефона, а то на теле... Так, подожди. Так, в Хогвартсе у нас одно задание есть. Тут пока не видно. Так, смотрим. Что тут? Вот еще одно. Надеюсь, не расцветет. Полетели. 600 метров. Далековато. А мы тут в Хогвартс балуемся. Прикольная игрушка. Странная. Она вроде детская, в то же время жестокая, такая, явно не для детей. Вроде бы простые ребусы, но в то же время иногда так голову ломаешь, что херу пойми, как это решается. Так, вроде как жив, здоров, пальцы шевелятся. Ну, как на собаке. Надеюсь, заживет. Без проблем. Успели. Так, что мы имеем? Наверное, вот так. Это что? Центавр. Кентавр, может, центавр. Ну, хер его знает. Да, в больнице там только остается, что бока себе отлеживать. Больница, ну такая, главное, чтобы кормили хорошо. И связь была. Так, смотрим, где у нас еще есть интересное, связанное с этим телескопом. И желательно недалеко, потому что уже хотя светает, мы уже, наверное, ничего не успеем. Я где-то тут видел... Где-то тут видел чемодан. Ладно, хер с ним. С чемоданом. Сейчас так найдем, наверное. Вау! Так, тут пещера. Посмотрим пещеру. Так, где она? Ой, бля.
Это еще кто? Lumos. I should investigate. Давай, инвестигейт. Что тут у нас? Выписываться, это здорово. Супчик неплохой. Супчик должен быть неплохой всегда. Так, у меня жизнь, у меня отлично. У меня все хорошо. Вот, видишь, вот в Хогвартс поступил. Никак закончить его не могу. Но, скорее всего, это, наверное, моя проблема. Из-за того, что я тут в каждую щелку пытаюсь залезть. Так, а что за знак такой у него интересный? А, подожди. Вот тут что? Так, я могу его перемещать. Нет, не так. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Дофига движуха пошла. Так, смотри, закономерность. Так, а как мне его... Так, подожди, что если... Вот так. А? А он все равно, да? А, или... Ну, ваши мысли. Да ё-моё, ну а как он? Просто левиоса не работает. Он почему-то именно вот так вот и зависает. О, и переворачивается, видишь? А что если... Ну это явно что. Как канал, ёбаный в рот, да? Да, я тоже что-то как-то на днях вспоминал. Разговор у нас зашел по поводу Assassin's Creed, какая часть лучше там. Все начали там Вальхал. Короче, в жопу это задание. Не задание, это даже так. Испытание. Начали, короче, вспоминать, какая часть лучше там
кому как, что там понравилось. Я говорю, блин, ни первая, ни вторая, никакая там Одиссея, ни Вальгалла, ничего не сравнится с Black Flag'ом. Потому что Black Flag, он и в Африке, Black Flag, One Love, лучшая часть. Если не играть в Assassin's Creed, а просто плавать. Плавать, захватывать. Так, задача профессора Уизли. Заберите страницу руководства в подземной гавани, заберите страницу руководства из книги «Трансфигурация». Средний уровень, который находится в библиотеке. Разговор с матерью и отчет о драконе. Давай про дракона. Она нам предложила встретиться в Хоксмите. Карта Хоксмита. В 3 метлах. Мне кажется, там самое то. Нет, там обычно там что-то, возможно, по сюжету, если вот что-то так не получается. И, кстати, игра багованная. И почему-то многие косяки до сих пор не исправили. Там со звуком бывают косяки, звук ломается. И заклинания некоторые вот на перемещение предметов всякие тоже плохо срабатывают не с первого раза. И одну загадку тоже там из костей нужно было собрать, получается, какую-то там фигуру, которая автоматически собирается. Там из 3 или 4 скелетов нужно было собрать. Ну вот. Ни хера, короче, не срабатывало. Через какое-то время пришел и сделал то же самое абсолютно, что и до этого делал. И у меня все собралось, заработало. Так что это можно пока в долгий ящик отложить. А может, это только днем работает, кстати, как вариант. Или в какое-то определенное время суток. Условия, возможно, какие-то есть, о которых мы не знаем, и поэтому у нас несоблюдение условий не получается. Вот. Так, ну да, вот насчет ассасинов ты полностью прав, да, это такое впечатление, что, знаешь, делали игру и, типа, там головнюки пришли, типа, вы что, охерели, что ли, тут, типа, нам нужен Assassin's Creed, а не какие-то пираты. И они, короче, от балды приклеили вот эту всю ветку. За 3 брумстик. 3 метлы. Вот. И, кстати, игра-то получилась вообще довольно-таки топовая. Именно в плане пиратства. Там играешь за пирата, прям вообще офигенно. Таких игр мало, и она получилась отлично. Если вот вырезать весь тупой стелс ассасинов и вот эту квестовую линию ассасинов и сделать просто про пиратов, черная борода, там вот это все Кенуэй, ебаный в рот, было бы просто шедеврально. Ну, придумать какие-нибудь приключения. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. Так, I've разговаривать. been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Отчаянные школьники. Это, прикинь, давай найдем дракона. Обалдеть. К тебе в голову такое придет, ты в школе учишься. Ну, предположим, в Хогвартсе, да? Это, по-моему, Гарри Поттер вообще отдыхает. Эти вот безбашенные, они вроде как 5-й курс, получается. Это у нас столько, бля, айда найдем дракона, который там перебил кучу народу, бешеный, возможно, какой-то. Да. Или на стену лезет. Не по мачте, он же там, когда задание было там выследить какого-то там этого губернатора, там по стелсу надо, он херакс из кустов на дерево начинает лезть. Блин, это вообще... Ну как так можно игру про стелс сделать, такой скорявый стелс, я не знаю. В Хогвартсе, вот в том же, вот в этой вот игре, Хогвартс Легаси,
стелс при помощи заклинания невидимости реализован в разы лучше. Прям в разы. Она не лезет, она вот полностью тебе подконтрольна. Ну, персонаж, я имею в виду. Это Рыжик. И все-таки в этих очках она на какую-то мелкую похожа. Все-таки прям, ладно. Так, мы если мы найдем, то сможем вернуть яйцо, да? That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a port key that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Так, а сейчас не пойдем, что ли? Ой, я думаю, сейчас пойдем дракона искать. Ладно, спасибо. Alfred Lawley's none too pleased. Seems he's been burgled. I shall pretend I never heard the rumors of your involvement. Да, кстати, транс. Это вообще в игру транса засунули. Это прям, я не знаю, зачем в детскую игру транса всувать. Но тем не менее, насчет палаток этого в игре, там же маленькая палатка, заходишь, а там целый хоромы. Вот где вот драконы сегодня были. Блин, я бы хотел такую палатку. Так, этот мудак чем торгует? You're back. Nice to see you again. Метлами. У меня все метлы есть. Давай все куда. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Nice doing business with you. О, лучше. Ставим. Хуже продадим. Все плохое продаем. Надо будет еще это определить эти вещи. Они вещи. Неизвестных характеристик. Так, это на 33 левел, но хуже. Пошел на нафиг. У меня самое топовое получается на данный момент. Спасибо. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Так, я тебя уже ограбил тут. Подожди, а у тебя тут нет ничего? Такого. Нет, тут нет. Так, чем займемся? Давай выручай комнату слетаем. Да, тут есть выручай комната, кто не в курсе. Карта Хогвартса. Секретные комнаты, выручай комната. Переоденемся и это определим пушки свои, шмот точнее. Тут как бы мощь от волшебной палочки ничего не играет, как бы. Ну, было бы прикольно, тут только внешний вид ее можно поменять. Но у меня волшебная палочка, как у Волдеморта, там по составу я сделал. Там можно выбирать, в общем. Так, но освещение, конечно, крутое. Шикардос. Так. Надо будет еще рецепты какие-нибудь купить. Так, сейчас идентифицируем. О, у нас неплохие шмотки.
Так, это у нас куда? Так, давай мы сейчас сходим. Животных покормим. Ну где, петушара? Так, ты у нас не чесан. А, это Пиздюкова. Смысл игры, в общем, мы... мы, получается, неожиданно нашли себе возможность колдовать туда-сюда, и нас, короче, пригласили в Хогвартс. Ожидаемо. Вот. Вот ты где, ну-ка. И на нас было совершено покушение, якобы у нас древняя магия какая-то там, ля-ля-ля-ля-ля. Вот, и там гоблины хотят заполучить эту магию древнюю, там, чтобы своими махинациями заниматься. Вот, а мы это расследуем вместе с одним профессором, профессор Фиг. Вот. В этом, грубо говоря, пока то, что мы увидели, мы этим занимаемся. Здесь можно заниматься всякой всячиной. Разводить всяких. Ой, блин, не туда надо. Everything's all right now. А, ну да, я насчет слышал. Так, коняшка давай. Что-то не с первого раза собирает. Так, вот этого петуха надо сейчас погладить. Игра, в принципе, шикарная в плане того, что тут, ну как, ну реально в Гарри Поттере здесь прям живые картины, лестницы, которые меняют направление неожиданно. Ну, шикардос вообще прям балдежно. Для фанатов прям это находка. Смена времен года по продвижению сюжета. Так, вот сюда вот. Сейчас у нас, получается, мы немножко продвинулись по сюжету, и у нас... Мы тут были? Мы тут не были. У нас сейчас зима. Потом, наверное, весна будет или еще что. Здорово, Фестрал. В смысле не готово? Ну чё? Так, а тут кто тут у меня еще? Птицы же. Какие-то птицы были. Где они? Петушары. Не понял? Вот они. Где еще?
тебя детеныши еще должны быть. Где, куда дели-то? Вот еще один. Так, все. Покормили, почесали, все нормально, все здоровы, все довольны. Так, сейчас мы идем во вторую нашу комнату. Где? Где только она, блин? Лично путаю. Вот она. Тут, это я все сам обставлял, если что. Так, не лезет, все, понял. Так, теперь смотри, так, переодеваемся. Нам нужно... Так, снаряжение. Так. Новые шляпы. 77, у нас 74. Так, внешний вид, конечно же, поменяем. Где наш? Она, не она. По-моему, зеленая она была. Ладно, хер с ним. Шляпа, полная шляпа. Что мы сейчас? Я что-то сегодня и вчера угорал в Skyrim. Прям такая ностальгия, так классно, я не знаю. Балдел просто. Не знаю, мне прям по 95-98. А так, прохождение у нас... Да дохера игр. Потихоньку Elden Ring отдолблю на платину. Так, где у нас искатель приключений, или как там называется? Блин, а где она? Подожди. Вот тяна, забыл. А так всегда, сначала тяжело, потом... Я же когда вообще перешел... Блин, а где этот костюм? Когда перешел на консоли, я вообще мучился, потому что вроде бы как бы в такие простые игры играть можешь, а как только разговор подходит к онлайну, то, блин, вообще, ничего не можешь сделать. Ну ничего, сломал ногу, дома лежал и кое-как. Блин, а какой у нас вид-то был?
Ну-ка, погоди-ка, стрим перемотаю, тут так и буду мучиться. Так. Какие-то заклепки. Так, ну не этот. И не этот. Вот это что? Похоже, но хер его знает. Нет, не этот. Ассасин Юнити. Ну, не знаю, я вообще как бы ассасинов не особо люблю. К сожалению или к счастью. Потому что не мое. У меня какой-то балахон, блин. Или подожди. У меня вот этого плаща вообще не было. Не водяной народ точно. Так ёпарас, это я не то делаю вроде. Этот. Вот этот, что ли? Похоже на то. Вот в этом был. Так, искатель приключений или типа того. Вот так вот пойдет. Ладно, хер с ним, более-менее. Погоди. Я не все просмотрел же. Перчатки нет. Очки. Какая-то херь. Так, это смотрели, шарф. Тоже ничего нет. Все. Теперь мы прокачиваем. Ну, вот такая вот волокита, что ж сделаешь. Так.
полностью. Ништяк. Полностью. Не достает. Не достает. А, еще вот это. Тоже нет. Так, повышает урон, наносим с помощью заклинания Круца. Круца у нас есть, оставляем. А, подожди. Один. А у нас есть Круца на 2? Куки, яд, взрыв. Нету, да? Тут у нас что? Существенно бомбарда оставляем. Выжигание. Выжигание 1. Дарение магии. Нету выжигания. Ладно, хер с ним. Бомбарда. Ништяк. Тут у нас что? Повышает урон всех с высоким уроном. Выжигание, так. Разрез. Ну-ка, разрез. Нету, да? Так, отлично. Так, а что если... Концентрация, да? Ладно, хер с ним. Прокачались. Теперь по заданиям. Идем по заданиям. Что тут у нас? Вот это волокита, как бы, оно и вроде как и прикольно, и в то же время немножечко подбешивает. Получить на протега, да? Еще одного паука победить надо. Дуэльные уловки. 5 штук. Ладно. Исследование. Тут у нас внешний вид поменялся, да? Испытание Мерлина. А я совсем забыл про шары. Шары лопать надо. Тут такие, знаешь, вот вроде как бы и детские коллекции талант. О, у нас левел-ап, что ли? Темное искусство. Так, это куплено. Это нам. Я это заклинание не юзаю вообще. Бомбарда. Бомбарда юзаем. Это мы еще прокачались. Так, коллекции. Коллекции, по-моему, тут еще 2 метлы мне не хватает для коллекции, короче. Ладно, хер с ним. Так, задание. Блин, задание. Ну. Давай попробуем вот этот. Заберите страницу руководства в подземной гавани.
Заберите из книги трансфигурации средний уровень, который находится в библиотеке. Библиотека. Так, карта. Значит, нам надо в библиотеку попасть. Библиотека у нас находится крыло башни, лестницы, пристройка к библиотеке. Библиотека. Вот так вот. Да, мне кажется, даже не движок Unity, это Black Flag, а этот Unreal Engine 5 просто было бы... Она и так, как бы, Black Flag выглядит офигенно в плане, там, когда вот плывешь в шторм, там вот это все, качка, палуба, вот это прям... А ты прикинь, там же как настоящая вода будет, это же прям вау. Ништяк, 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 в общем. Что-то, может, на днях в Callisto Protocol поиграем? Чего бы нет. Я уже прошел, конечно, но я проходил ее для себя, не на канал. Чего нет? Это как я пропустил? Это как вообще туда? Perhaps the book Professor Weasley wants me to get is upstairs. Открывай. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Подожди, а я чё? Блин, я из библиотеки вышел, мне библиотеку надо. Да, чтоб тебе. Так, это тоже выход. Мне надо подняться наверх. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book, if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the Wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Oh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Устроил тут что где Let us когда, begin. блин. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Да я ебу, что ли? The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Не, Феликс Фелицис это в Гарри Поттере было, я знаю. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility.
Which ball in Quidditch is the largest? Снить самый маленький. Бладжер. The bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. Пошла ты When a нахер. chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. В смысле, я не понял. Оборотное зелье, оно же изменяет. Не возраст, не... Оно же превращает в другого. Ну давай свои новые вопросы. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? The Order of Хер его знает, не знаю. No, that's incorrect. The answer was the Wizards' Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed Я is the щелбан сейчас в нос smallest? дам. Чё, драконы... Этот здоровый. Да, вот это. The Peruvian viper tooth. Brilliant! Though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous Пиздец, блин. fangs. Who founded the Дроздов, блин, village в of юбке. Hogsmeade? Хогсмит. Quincy Hogg. No, the answer was Hengist of Woodcroft. Ну, It is пошла ты believed нафиг. that Hengist used the 3 broomsticks inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Чё, какое волшебство? Волшебное существо в результате скрещивания с упырем. A demiguise. Yes! While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? Даже Патронус. The Patronus charm. Well done. The only known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Я откуда это должен знать? Вот она. Evander Montmorency. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its Откладывают mouth? через рот. The Василиск. basilisk. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. Да ёпана. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? The Pyrenees. No, Ilvermorny is actually located on Mount Greylock. The Да American хватит уже. school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Amortentia. That's the answer.
Amatentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Ой, давай, ладно, хер Give с me ним. your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Sir Agravain. Incorrect. The answer was Egbert the Egregious. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Haversacking. That's right. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Webbed feet. No, the answer was bad luck. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Sopophorus bean. I'm afraid the correct answer was Mimbulus mimbletonia. The Mimbulus mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The pepper-up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Какого бодрящего зверя? А, вот он. Linfred of Stinchcombe. Very good. Centuries later, Yeah, Glover Hipworth would expand on Linfred's previous work to create the pepper-up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? A smaller pot. Incorrect. The answer was a single slipper. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? The Scottish Highlands. No, the answer was North America. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Muggle. Lancelot. Sir Lancelot. No, the answer was Sir Luckless. The three witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? Loch Ness The чудовище. Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Oleg Gump. Ulick Gamp. Yes. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. Книгу дай. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio. Так, нашли. Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Так. Чувствую, это за пределами же, да? Нет, не за пределами Хогвартса. Большой зал.
Полетели. Попробуем отсюда зайти. Интересно, а вот эту что, где, когда вот это у этой противной девчонки, где я должен был узнать ответы? В книгах, по-моему, такого не было многого. Что-то я наугад, что-то из Гарри Поттера, что-то здесь. Ну, а где остальное я мог узнать? Читать описание предметов, что ли, как в Dark Souls, что ли? Что-то вы как-то это нехило так повествуете. Я еще должен все это изучать. Ну да ладно. Вроде неплохо справились. Так, блин, не могу привыкнуть, что все белое. Ох, эти вейпоинты. А что, так можно было, что ли? So this is the underground harbor. Revelio. Сундук, сундук. Что такое? Ага. Под внутренним двором виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Revelio. Сундучок не пропустим. А, пардон. Теперь мне надо к профессору Уизли. Астрономическое крыло. Переместиться. Ты что, бегал, я все открывал. My fizzing whiz beer is still brewing. These things take time. Beautiful.
settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before you know it. Опа. Это частично преображенная чайная чашка, вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. Rebellion. Alohomora. Замок открыт. Можно я пошарюсь? Спасибо за письмо. Отрадно слышать, что среди нынешних выпусков есть ученики, которые заинтересованы в работе министерства. И хорошо для него подходит, разумеется, составить представление о способностях этих молодых людей, но помогут их результаты СОФ. Однако, ваше мнение мы тоже учитываем. Вы не понаслышке знакомы с особенностями нашей работы, и поэтому можете дать самые точные рекомендации, за что я безмерно благодарен. Жду новых писем в ходе учебного госслужения. Фрэнсис Пейвен, министр магии, Лондон. Тут еще какой-то сундук есть. Так, что скажете, старая? You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Нет. Not at all. I was intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done.
You are dismissed. Спасибо. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Revelio. The helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find the goblin mine south of Hogwarts. Meet me there. Bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Revelio. Где это? Тут ни хера нет. Так, мне вот тут надо зайти. I've always said that travel broadens the mind. Ага. Aloha Mora. Алёха, Мора. Алёха. Ова. Сезам, откройся. Так. Lumos. Revelio. Так, это немножко не то место. Подожди, давай-ка. Как туда попасть? Да я моя. Uncle Roland sends his best. He often asks after you and his owls. Hello, Adelaide. How are you and your uncle doing? Very well, thanks to you. The more I learn about Ranrock's foul lot, the more astounded I am that my uncle survived. I looked back over his old owls and noticed that they included pertinent details about his rare metal deposits. I believe that Ranrock's fiends were after those deposits and that they needed my uncle's knowledge. He was willingly going to rot away in that cell to keep me safe. It was nothing at all, Adelaide. I'm just glad your uncle's safe. So am I. Seeing him again was such a relief. I told him that he must remain vigilant from now on. I, for one, can't help but look over my shoulder now whenever I leave the castle grounds. Так не покидай. Так, это куда? Revelio. Why do students always run when Peavsy wants to have some fun?
That youngun's now a teacher herself. Revelio. Wonder she's not gobbled up by her own fanged geranium. Oh, my exams. Not a one of them deserves more than a... Так, где пульса, да? If someone gets struck by... Так, подожди, мы тут зашли. Might as well be surrounded. Revelio. Dan Octavius Pratt gets hung pride of place, and he was me. Попробуем так пройти. Ну, что-то, мне кажется, мы теряемся только. Не туда нам. Revelio. Вообще не туда, да? Обманули. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Так. Ладно, хер с ним. Задание так задание, значит. Ох, нихера. А вот тут нихера не... Долетим. Черт с ним. Не так далеко вроде лететь.
Скажи, ты чем торгуешь? Падрик. Hello. Nice to see you again. You as well. What can I help you with? What do you have for sale? По-моему, хрень какая-то. Нет, не хрень. Thank you for your patronage. У меня все остальное есть. Glad you were Wonder if I'm safe to explore in there. Revelio. You won't be disappointed, I can promise you that. So nice of you to stop by. Revelio. Bring me 1,000 humans to battle. I'll take them all. Run the other way with this every time. I have a brother who works at Green. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. How long for a bacon and mushroom stew? Oh, there's a grapper you are. Wait, what was that? What an unfortunate disappointment! I'm utterly pitiful display. No, that's embarrassing, isn't it? You won't get away with that. Вот и нету.
А, тут это. Не хочу пока. There's no telling what lies in wait for me in there. Oh, nice to see you here. Ah, isn't the sea air refreshing? You're here. Good. I'm here. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Lumos. Lumos. Люмус, и мы вошли. Lumos. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Spiders aren't insects. Don't start. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Revelio. This room is taller than it looks. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Хоп. Lumos. Тут что у нас? Watch your step. I nearly slipped there. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins.
and then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Revelio. Монеточки. Lumos. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я учту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которые выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили в кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, он хорошо против врагов. What did you find? That's lots of bone metal. Guardian Leviosa. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Revelio. Guardian Leviosa. Не знаю зачем, но, наверное, это пригодится. Revelio. Confringo. Revelio. Так, понятно. Что ничего не понятно. Давай Looks like побазарим. part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant.
There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Revelio. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Revelio. Confringo. Что тут у нас? We've made it this far, but clearly we have more to do. Lumos. I need to find a safe way across. Lumos. 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 Confringo. Lumos. 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 Я что, просрал, что ли? Lumos.
Запрыгнул ты. Revelio. Accio. Levioso. Fugendo. Accio. Ha. Ha. Ну-ка, давай загрузимся. А то какая-то ересь получается. Не нравится. What did you find? Это как раз тот случай, когда я говорил, что есть баги. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. Ta-da! You've done it. I've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Сейчас я тут пошаманю. Lumos. Lumos.
Rickety Bone Bridge complete. Я немножко не то делал. Ну, пойдем дальше. Изучать. Что на арену. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand's movement. It's not an easy spell to master. There we go. Something troubling ahead. Так. Давай вот сюда поставим. Your guard. Rebellion. Confringo. Sure what I did to deserve that. Rebellion. Incendio. Such a mess. Bit dramatic, isn't it? Here.
Много чего интересного. Ну, куда ты сразу садишься? This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Revelio. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. This looks different than what we faced. That worked. Keep going. Bombarda! Accio! Places! Bombarda! Accio! Нет, You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Revelio. Ну и чё, мы сюда пришли? В реликвии скрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира, но цена это слишком велика, необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше.
Sebastian, the relic, look! Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Is that ominous? Че он тут забыл? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Для слепого он хорошо передвигается по миру. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry. Вот ты, не туда. Тут я смотрю, какие-то проходы здесь нестандартные. Давай, веди, куда нам? Вот сюда. Какой запутанный лабиринт. Вышли, спаслись.
As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. А чё все горит? Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. There's nowhere to go. That's for the best. Enjoy suffering, do you? Is that the best you can do? To the right. Got it. They're closing in. You're not win here. Sebastian, be careful. Bingo. We've got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Bolster. What are you doing? What is it? You're weak, human. Stop provoking them. I'm handling it. Shut. Ringo. Get back. Keep out the way. Keep out of Storm's reach. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Давай. Back to Hogwarts. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him.
Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Старый пердун, блин. Why, Sebastian? Ты где? Продаван. Revelio. Фига, уже убег куда. Переместимся. Переместимся, попробуем посмотреть зелье какое-нибудь, рецепт зелий. Может, что-нибудь интересное мы приобретем. Может и нет. У нас 4 вида зелья: лечилка, броня, сила, ну, урон и невидимость. Невидимость бестолковая, но еще каких-то там 3, по-моему, не открыты. Так. For delivering those potions to Madame Wowing. Saved me a lot of time and trouble. Ты мне теперь до пенсии будешь помнить, да? A wise decision. Thank you. A wise decision. Thank you.
Спасибо. I hope to see you again. Farewell for now. А ты кто такая? Так, ну что, на этом давай завершать на сегодня. В общем, это был, как всегда, канал Mushroomskillazz. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Не забываем про донаты. Также, если кому надо приобрести подписку или же игру на турецкий аккаунт или создать турецкий аккаунт, есть телеграм-канал и низкие цены там. В общем, магазинчик, что надо. Все ссылочки под видео в описании. Ну а пока-пока. О, какая. Хе-хе. Пока.